what we'll now do is we'll spend about 20 minutes to 30 minutes where I'll give you a detailed understanding about how does a foundation course work and the importance of a foundation course. So foundation course in a ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ designed over 20 weeks. And we are looking at 6 hours on each week. So it is totally a 120 hours course. So ಈ 120 ಗಂಟೆಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. That is something that if you can carry back, you will have a complete plan. So you will know from day 1, day 2, what all will happen, what will be the plan ಅನ್ನೋದು complete ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is something that you can carry back. So this is how the idea is. 20 weeks, each 6 hours that we are looking at. The plan is simple. We are looking at students who are studying also, alva. So you might be pursuing your graduation. Some of you might have just completed the graduation. This program also caters to those who would be starting to work or who are working also. So since for any competitive exam, this becomes the preliminary course, which prepares a foundation, a base fundamental for the competitive exams, any competitive exams. From that perspective, we plan this course only on weekends, that is on Saturday and Sunday, right? ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 2 ದಿವಸ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಇಡೀ ವೀಕ್ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ ಅ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ 3 hours on a Saturday and 3 hours on a Sunday. That's it. What is the timing? Saturday we are looking at 2 p.m. to 5 p.m. and Sunday, since it is a holiday general, so we are looking at 11 a.m. to 2 p.m. So this is the timings that we are looking at. Saturday it will be 2 p.m. to 5 p.m. Sunday it will be 11 a.m. to 1 p.m. This 3 hours and 3 hours is what we look at. How is the course planned? The course plan is such that we want to ensure for any competitive exams, what is the base fundamental that is required? One is general studies. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, for that the fundamental idea is general studies. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು GK ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. GK ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ರೈಟ್, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು, ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GK ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ when we add ಅಧ್ಯಯನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ in the idea of, so we go on asking not only what, we ask what, why, how, right? We also further ask when and which. So ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ you will have a thorough analysis of whatever you are studying. So ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, what are the core subjects for any competitive exams? What are the core subjects? There are 4 core subjects for any competitive exam. These 4 core subjects are, right, geography, constitution, polity, history, and economics. These are the 4 core subjects. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪೌರನೀತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಬಿ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ 10ರಿಂದ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ, ಸೊ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ದ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹವ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 4 core subjects that they are taking into consideration.
ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 60-70% ಫೋಕಸ್ ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಾವು ಕೆಲವರು ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಇರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ BA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, BBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, BCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಇರೋರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದಿದಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಅಗೇನ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. So what is the science from a competitive exams? There we have 1 class or 2 classes that we are doing, and basics of science and technology. This is something that we do. Okay? Yellakku mukyavagi, the most important aspect for all of them included is the idea of current affairs. So 4 core subjects, 1 additional subject of general science, and most important of all of them is current affairs or ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಹೌ ಡು ಐ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಹೌ ಡು ಐ ಸ್ಟಡಿ, ಹೌ ಡು ಐ ಗೇನ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಸಮರೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, which are the 2 core understandings for the foundation course. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ one thing that has become now common in any competitive exam, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ one thing that has become common along with all this is something that we call as aptitude, right? So aptitude ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? aptitude ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. One is mental ability, the other is reasoning, the other is comprehension. So these are the 3 things that come into as part of aptitude. So if we say our focus here is 80%, our focus on this foundation course alli idra mele now focus around 15% focus ittide. Okay, ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ you can't hate this or you can't dislike this, because ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 15 to 20 questions ಇಂದ up to 60 to 80 questions ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಡು ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಅಬೌಟ್ 2 to 3 weeks ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಡು, ರೈಟ್? ನೌ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ 1, ಎಡಿಷನ್ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. The problem in English is not that you don't know, but comprehension of the language is difficult, right? So ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, UPSC ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ.
So many times our students face a difficulty in understanding the question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. When they face a difficulty in understanding the question, ಆ question ತಕ್ಕಾದ ಡಿಮಾಂಡ್ಗೆ you will not be able to write your answers, specifically mails. Prelims ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ to choose an option because it's an MCQ based pattern, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ you face a difficulty. So we have seen that problem. Essay is a very important part of your mains pattern. Essay ಗೆ 250 marks ಇರುತ್ತೆ. Essay is also very important. So English expression becomes very very important. ಅಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಫರ್ದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ತಮಿಳಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಬಟ್ many of you may not be very confident in your own language also, right? For example, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್, ರೈಟ್? Since I have been using the language English from childhood, I have been writing, I have been doing a lot of it. Today I feel very confident and fluent in the language that I speak. But that may not be the case with many of you. Considering all these aspects, what have we done in this idea of foundation course? We have included one new part which is called language proficiency. So what is the idea of language proficiency? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ವಿಷಯ ಅಂತ, right? Many of us feel, right, I know good amount of English, so why do I need this? This is not. Language proficiency is to build your skills on written and spoken English, right? That small mistakes that you do in terms of understanding the question, in terms of comprehending the question. Now, where will this help? This will help in entire process. This will help in the entire process, right? For some of you who don't know the process of the exam, right? We'll do a very detailed orientation next time when we meet, because once you get the calendar, I'll give you a brief of the calendar. Detailed orientation, the exam process ಬಗ್ಗೆ complete detail ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. It has been a culture with India4IAS that we don't jump into classes directly. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, immediate classes ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. We spend 1 week where we give you a very detailed orientation. So next week, Saturday, when we meet, Saturday and Sunday, you will have an orientation about the complete syllabus. You will have an orientation of how to study NCERT. You will also have an orientation about how to approach current affairs. So newspaper ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ, ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, we are targeting the topmost exam, which is the civil services exam. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಾದಾಗ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು, ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, all of them will come into picture. So if you are targeting the UPSC conducted civil services exam, UPSC conduct ಮಾಡುವಂತ civil services exam target ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, there are 3 stages in the exam. One is called the prelims, then it is mains, then finally it is called the personality test. Common language ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು interview ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? Now, basic understanding, prelims has 2 papers. One is general studies, the other one is aptitude. Okay, this is objective in nature, right? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 100 questions ಇರುತ್ತೆ. Correct answer positive 2 marks, wrong negative marks ಇರುತ್ತೆ 2/3, 0.66 negative marking ಇರುತ್ತೆ. CSAT ಅಥವಾ aptitude paper ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 80 questions ಇರುತ್ತೆ. Correct answer 2.5 marks positive, wrong answer negative 2.5/3. This is the pattern. Okay, MCQ based paper, ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Same day you face 2 papers, you have to write. Now, as you see here, this is also 200 marks, 100 into 2. This is also 200 marks, 80 into 2.5. Difference, you know, this is a merit oriented paper, which means the first paper will decide your qualification. ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 200ಗೆ ನೀವು 67+ 67ಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಜನರಲಿ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 9:30 to 11:30, 2:30 to 4:30 ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೀವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುವಂತ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ OMR ಶೀಟ್. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನಿಮಗೆ 9 ಪೇಪರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 9 papers that you have to write. So when you take the 9 papers as such, ಅದರಲ್ಲಿ 2 papers are English and 1 Indian language ಅಂತೀವಿ. Now Indian language is your choice. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ 1 ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈ 2 ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 9 papers ಅಲ್ಲಿ 2 papers ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 7 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 4 ಪೇಪರ್. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 1, 2, 3, 4 4 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 5 ಪೇಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕೂಡ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ 250, ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ GS ಪೇಪರ್ ಇಸ್ 250. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ 5 papers ಟುಗೆದರ್ 250 into 5, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 1250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ 1 ಆಪ್ಷನಲ್, ರೈಟ್. ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ 1 ಆಪ್ಷನಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 papers, ಪೇಪರ್ 1 and ಪೇಪರ್ 2, 2 ಪೇಪರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 250 ಈಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು 1750 marks. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ is 1750 marks, which is counting, right? ಸೊ ಈ 2 ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದು 1750 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರು ಮೇನ್ಸ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ 275. Now it is very important because prelims ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ? ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. People online also, any question that you have, please ask. This is understood, right? So let's identify the idea. Now see, general studies anta illu barutte. There is general studies here, right? There is general studies here. So general studies is a very important part because here it calculates, here it comes into picture. Essay is also a larger part of general studies. This comes. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ when we are looking at general studies, we give a very high weightage. General studies ಜೊತೆಗೆ current affairs automatically plays a very important role. So this gets the highest weightage. This is in the first paper that we are first stage. It's a qualifying stage, alva. So for any competitive exam, right, be it KPSC exam, SSC banking, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ we concentrate on that, right? For entire stage that we are looking at, right, one basic idea that comes into is language. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಫೈನಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ we are spending 5% of the time. This is how the larger division comes. So in a 120 hours course, this is how we have divided the time period approximately. Everything goes on in time basis clear. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಈಗ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಎಂಟೈರ್ 120 hours ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟುಡೇ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್, ರೆಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ
ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹಾಲಿಡೇ. It's only a Saturday, Sunday. We would want that even if it's an internal exam as such or your semester exam, Saturday, Sunday ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ ದಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆದಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ದೂರದಲ್ಲಿರೋರು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿ ಲಿಂಕ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ವಿ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ನೀವು ಜನರಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರೋ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೋದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿತು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಆಗಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಕಲಿತು ಜಾಗ್ರಫರ್ ಆಗಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್. Foundation course is setting that stage to you. You can directly take a full course, nothing wrong, right? But foundation course sets a stage to you that you understand the basics of everything, and then when you face a full exam, there you get a complete clarity. So we will ensure ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಿದೆ. That is what we ensure. So except for language and aptitude, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ 3 hours ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಇನ್ ದಟ್ 3 hours you will see that you will have a 30 minutes test and the remaining 2.5 hours class. This is how the pattern of the classes. If class ಬಂದಾಗ the first half an hour is test. Test is compulsory. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂತರ 2.5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ GS ಕ್ಲಾಸ್, GS ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ NCERT ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ NCERT, ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಈಗ ಮುಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಬೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ NCERT. ಸೊ ವೀಕ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಯಾವ NCERT ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ NCERT ಗೆ ಅಂತ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು NCERT ಓದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ NCERT ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಆ NCERT ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನೀವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಐಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಸೊ ನೀವು ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 hours ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ NCERT ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ GS ಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ 30 minutes ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ 15 to 20 days ನಡೆದಿರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 15 to 20 days ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಮನೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ,
right? Nammallu newspaper barutte, you can subscribe to the newspaper. If you are coming every day, that helps. Since you come on the weekend, manage newspaper ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. newspaper ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ we will send articles list, right? List of articles of current affairs, Hindu, Prajavani, Deccan Herald, the 3 general newspapers that we suggest are the topics list ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ you will make an effort. ಆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈ 30 minutes ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 30 minutes ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 days ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 20 days 25 days ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಲಾಸ್ಟ್ 6 to 7 months ನಡೆದಿರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ we will do a class on at least 3 to 4 topics of current affairs. For example, ಮಣಿಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಣಿಪುರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಣಿಪುರ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೌ ಕೆನ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್, ಹೌ ಶುಡ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ? ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ? ಈ ರೀತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಮಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದೀಸ್ 3 to 4 topics, right, in detail and understanding, and then he will discuss this 30 questions test also in the same class, right? That's how a current affairs class will be held. So every week you will have one GS class, one current affairs class, right? Saturday GS, Sunday current affairs, or Saturday current affairs, Sunday GS. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay, 90% we will stick to the schedule. 90% will stick to the schedule. There might be a 10% variation. Like if we have Saturday GS, Sunday current affairs ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Saturday ಇರೋದನ್ನ Sunday ಹಾಕಿ, Sunday ಇರೋದು Saturday ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು. That is the maximum that can happen. Otherwise 90% will stick to schedule. Sometimes emergency, it has happened, right? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರು, ಈ ತರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ರೈಟ್, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, 90-95% will stick to the schedule. You will not face any problem related to that. This is how the overall picture happens. Okay, online students, is it going fine? All of you are able to hear? Yeah, done. So this is the idea. Okay, now like I said, it will not only be GS in current affairs, GS Saturday, current affairs Sunday. This will be the general pattern for 80%. Adbit 2, we have language proficiency classes that is being introduced. In the language proficiency classes, we will give you an idea of how do you use language and how do you understand language from the exam perspective. That is also something that we do. Apart from that, we are also touching on aptitude. So there will be 3 to 4 classes on aptitude. How do you approach aptitude? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಾವು ಒಂದೇನ್ 3 weeks ಅರೌಂಡ್ 6 classes ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. Since all of you are dreaming about civil services, all of you are aiming about civil services, we want all of you to have a base idea also. So in this 120-week schedule, we have included aspects such as optional orientation, ಅನ್ನೋದನ್ನು include. Right, because generally ನೀವೆಲ್ಲರೂ civil services prepare ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ this is one thing that you should have a clarity about. Optional ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಪ್ಷನಲ್ ಹೇಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಟ್ ಇನ್ 24, 25, 26 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲೇಟರ್. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್
ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಓವರ್ ದಿಸ್ 120 hours ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಪ್ಟ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. It's a very important skill, right? See, when I told you this pattern, we are largely focusing on objective. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ OMR ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್, how do you apply yourself to the question, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ we are looking at answer writing orientation. There will be one class on answer writing orientation also. Okay, so these are some things over the next 120 hours that we are planning on idea. Okay, this is the perspective. We want to ensure you also take back something. So this entire course is a certification course. Right. So once you have completed the entire course, right, all of you who have attended the entire course, we will ensure we'll have a very small program where we will distribute the certificates to all of you based on the performance and idea that we'll give certification to all of you. So this certification will have a value because we are a company. India4IAS is the name of the brand. Reimagining India Edu Innovations Private Limited is the name of our company. A company kadena certify madiro kodteve. English on language proficiency courses specifically, we are all experts or subject experts in general studies, aptitude, idru ಬಗ್ಗೆ civil services. Language classes ಅನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವಿಕ್ಟಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ MOU ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ವಿಕ್ಟಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವಿಕ್ಟಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ವಿಕ್ಟಾದವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ದಿವಸ, right, when you're looking at jobs other than civil services, if you're looking at other degrees, these certifications can come to use. So ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ we have kept this course as certification course also, right? That is the line that we are looking at, the perspective. Okay, further, when the entire course is done, entire course complete ಆದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ when the entire course is done ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2 hours ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ NCERTs ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, now this course is 120 hours going over the next 4 weeks, 4 months, right? It is 20 weeks, 120 hours going over the next 4 months. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಾಗ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಏನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಫೀಸ್ ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐಡಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಜನರಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ತರ ನೋಡಿ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ NCERT, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಅ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ರೈಟ್, 1 year 6 months ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ UPSC ಆಗ್ಬೋದು, KPSC ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. We have seen most of our foundation course students performing very well, that they are getting into their mains first attempt alle clear ಮಾಡಿ interview mains ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. That's how we have seen the results. That is why we are continuously working on the foundation course as such. Okay, clear all of us? Any doubts, any clarifications, please ask. Anything that you want to ask, please ask. Please clarify if you have anything that you want to ask. Any question?
People online also, any question that you have, please ask. Online students, how will the test be conducted? Okay. So we have a portal. We have a portal, right, which is India4IAS on portal ide, right? Namma app ide, India4IAS app. So India4IAS app download ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, right? This is available on Android. ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ India4IAS ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ಅದ್ರ ಥ್ರೂನೇ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಂತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಥ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 weeks ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆಪ್. ವೈ ಡು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಶೇರ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ನೋಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಬೆಟರ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಿಂಕ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆಪ್ India4IAS ಆರ್ ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್, right, through which you can take the test online. Class you can watch online. ee riti we have, the teacher will have a tab where you can post your questions, right? We will be regularly connecting to you also, so that class ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ questions discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ questions ಅನ್ನು ಕೂಡ will be able to discuss. Okay, that's how the idea works. Fine. Okay, let me give you a clarity. ನಾವು ಯಾವುದೇ NCERT ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 1 week ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ NCERT ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಆ NCERT ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 30 minutes ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ NCERT ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ NCERT ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ 30 questions ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 30 questions ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 30 questions ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ NCERT ಕವರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ NCERT ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ 2.5 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ is a minimum of 8 to 10 months course. Okay, regular course is minimum 8 to 10 months course. In these 8 to 10 months, you will have class every day, Monday to Saturday. Every day you will have 2.5 hours class. Sundays you will have test. This is how the regular course runs. So that effectively is a 800 hours course, right? So 650 to 800 hours course, right? Up to about 30 ಟೆಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ 35 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ರನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ರನ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ರೈಟ್? ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 650 to 800 hours ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ದಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ our basics clear, right? See, I'm an engineering student, so I would have studied science from my first PU ಇಂದಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PU 2 ವರ್ಷ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀನಿ. ನಂತರ 4 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾ UPSC ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಓದಿದ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ 4-5 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓದೋದನ್ನ ನಾನೇ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ತರ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿದ್ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ 2024 ಮೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ರೈಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ August 20th ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. August 20th ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 24 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫುಲ್ 10 months ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಓಕೆ ನಾನು 24 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನೌ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು 24 ಅಲ್ಲ 25 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, 26 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, 27 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 months ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಥರೋಲಿ ರೆಡಿ. ರೈಟ್, ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನು 25 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, 26 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ 1 year ಸರ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ 2 years ಸರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ for those who are writing in 27 also. We have a plan for those who are writing 26 also. For that matter, 4-year degree, 5-year degree plan ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ? ರೈಟ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್, ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 27, 28 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರು, 3-4-year degree, 5-year degree ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ 25 or 26, ಅಂದ್ರೆ 24-25 or 25-26 ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ 1 year long ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, in your final year degree you will be eligible to write the exam. That's the base that we are trying to build. That is the understanding that we are trying to work. Okay, generally what do we students do? We think about what do we want to do when we are close to final year or pre-final year, and then we will take our decisions based on experimentation. After degree we choose, then we spend all this time, 1 year, 2 years. By the time we understand, we have spent another 2 years, right? So lot of financial pressure also adds, social pressure also adds, right? I'll give you my own example. I graduated in 2009, right? Worked for 2 years. I always wanted to become a civil servant. That was the dream, but there was no guidance available. First generation person in my family who wanted to study, right? Graduates ಅನ್ನೋರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ, we had no idea. I had a wish. My father wanted that ನನ್ನ ಮಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು, ನನಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೇನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. I got a good job. I started working 2 years work ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ was the idea. That was not possible. So 2011, I decided, okay, now I have to do something if I have to realize my dream. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1-2 ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು. They were catering to all exams. So all my friends said, if you are serious, you have to spend at least 6 months, 1 year in Delhi. Because ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ecosystem ಇರಲಿಲ್ಲ back in 2011. So I spent 6 years in Delhi. First 2 years, 3 years, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಜಂಗಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ವೇ. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್, ಐ ಟುಕ್ 2 years, 3 years. I made mistakes. Right? So on that basis, when I made my mistakes, then I finally understood. Then when I got the idea, I attended interview 1, interview 2. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ 2 attempt ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 attempt, finally attempts close ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್. Right? So to understand the exam, I took 2 years. Then I started giving in small mistakes. 8 marks, 15 marks ಅಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ interview attempts ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. Finally ಒಂದ್ಸತಿ
IB selection ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು IB selection ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಹೌ ವಿ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಇಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, if we can bring down that to 2 months, 2 weeks, if you are able to do that small experimentation through your graduation, you can take the exam when you are in your final year. You can take the exam immediately after your graduation. So imagine at the age of 22, 23, if you are able to become an officer, you get to serve 35, 38, 40 years in services. 35, 38 years in service, right? You will reach the topmost positions anybody can dream. On state chief secretary ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್, DGP ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅರ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಟಿ. Sir, is it mandatory? Can I take a full course directly? You can take a full course directly. We also have a work on the plan in the full course so that there also things are carried from basics. But for those of you who are not writing the immediate next exam, 24 na exam barita illa, 25, 26 barita idini annorge, foundation course will help set a base. Right? Sir, can I take the full course and then will I get a test series plan? That also is work. Right? Because see, the journey is such that, right, the reality is every year at least 25% first attempt clear ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋದಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋರಂತೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 25% ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರೇ ಮಾಡಿರುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಆ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? We continuously engage. Once you become a student, once you enter the family of India4IAS, we want you to be along until you clear. So, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ವಿ ಗಿವ್ ಯು 1 year ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್. ಇನ್ ದಟ್ 1 year ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ವೇರ್ ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್. This is how we continue to engage all of you on the idea, right? So hope I've given you a complete picture. Why foundation course? How is it planned? What is the perspective? Okay. 2 things that are very much necessary. 1, syllabus understanding is necessary. 2, the plan is necessary. So all of you who have come for the first time, syllabus copy nu kuda collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Reception syllabus copy ಸಿಗುತ್ತೆ, right? For those who have already collected, good. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 120 hours to plan ready ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ NCERT ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ 6 classes ಅಂದ್ರೆ 3 weeks ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. Considering this is second half of the year, Deepavali and Dasara are 2 very important festivals, and ಈ ಸತಿ ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು there are 2 weeks break in between on a Deepavali week, on a Dasara week. Institution open ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆ 2 ವಾರ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 120 hours ಅಂದ್ರೆ 20 weeks ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Okay, schedule complete ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. Okay, so request is simple, make the best use of it, make the right use of it. ಯಾವುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is one thing, as a good friend I want to tell you, right, even for the parents who are attending and who are listening also, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ don't come to a judgment. The test is for you to analyze and assess, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ what is the difference? How am I seeing things? How should I see things? This difference is a test. So ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. The reason is we will teach you the idea. Nobody of you are here that I know everything, still I need class ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. You have come here to learn. So it's an engagement. We will work together. So test marks are only an idea of, okay, what mistakes have I done? How should I change? What should be the changes that I should improve? ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. You will definitely see success. That's how you have to work. Clear? All of us? Yes? Right? So these are the base few. Class miss ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ.
ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು 1-to-1 ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1-to-1 ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್, ದಿ ಅದರ್ ಮೇ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕ್. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ each of you come from a different background. Some of you are engineers, some of you are medical professionals, some of you are commerce, some of you are arts, core science, agriculture, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. Here everybody is equal. So the idea is each one may have a different perspective. So we want to do a mentorship which is 1-to-1 also. So one specific idea we work is mentorship also. So that is also taken care. That is why I initially said all of you are part of a larger family of India4IAS. We'll take care things specifically. Okay, make the right use of it. Right, whatever the problem you face, whatever the difficulty you face, come down, sit down with us, talk, explain, understand. Right, get the best use of it. Ultimately, it is your success that we want to work. Please understand, this is not a 1-month, 2-month process. This is a 1-year process. Alva? So, most important virtue in this process is discipline. ರೈಟ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ರೀತಿಗೂ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೂ, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೂ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5-10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಚು, ಪೇಷನ್ಸ್. Right, slow and steady build ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. You may feel frustrated. Right, there may be many times you will see all your friends are enjoying, all your friends are going out, all your friends are partying. Right, you may be getting into studies. ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ we will never say please don't do anything, only study ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ರೈಟ್, ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಸಂಡೇ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ 1 ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಂಡೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ, ಆಲ್ ವೀಕ್ಸ್, ಆಲ್ 7 days ಅಂತಿಲ್ಲ. ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ 14 hours ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, 16 hours ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೈಟ್, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ 6-7 hours, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ 2 hours. ರೈಟ್, we are saying 8 hours, 9 hours. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ರೈಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ತೆಗೆದಿಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ 1 hour ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 hour 3 hour ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓದು, ನಿದ್ದೆ, ಊಟ, ಈ 3 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನ ವಹಿಸಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months, 6 months, 1 year ತುಂಬಾ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, otherwise we have started a journey together today. This journey will go on for a long time. We will be looking at a lot of ups and downs, but a journey where we will ensure you get all the strength to face those ups and downs. Right, I always tell this, we will not promise you that the next path will be a bed of roses. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಎದುರಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಂತು what is the strength and grit that is required to face every difficulty, we will stand with you. That's the guarantee that we can assure you. But this is not a one-hand process. You have to come together. We have to work along to each other. Okay, that's the few lines with which I want to end. Right, any question that you have, any clarification that you have, anything that you want to ask, please feel free to ask anything. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿ, ಇದು ಸಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕೇಳಿ. ರೈಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಆಸ್ಕ್. Yes, you will be able to. Right, only that if that mentor is taking a class and he may be engaged, he may not be able to respond to you. Otherwise, you can always get in touch.
The mentors will share their numbers, or you can contact the reception and you can say, I want to talk to this mentor. They will ensure that the mentor gives you a call back. You can talk. You're always welcome to come to the academy also. If you feel you're close by, you can come and talk on the Ruputa. You can always come. Right? There is no compulsion that your class is only on Saturday, Sunday. Avat matra bere time allow madala. Any time you're allowed. Okay, that's it. Clear? Yes. I have taken the foundation course now, and I take the full course in November. If I start in November regular course, when I get the prelims exam in 24 or 25. See, if you're looking at the full course in November, right, and if you're targeting 24, then there's a different plan. For all those who are targeting 24 prelims, 24 only prelims for your target ಮಾಡ್ತಾ there's a different plan altogether. Okay. So foundation course plus full course another, we are targeting 25 prelims. 25 prelims ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ the foundation course is the idea. Okay. Right. If you are looking at 24, start the full course now. That's the suggestion. Regarding foundation course as well as November regular class, if November regular class is 10 months, when the prelims exam, I can attend 24. As I said, November ಅಥವಾ December full course plan ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, you will be looking at 25 exam, right? 24 exam ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the time to start your full course is now. August 20th around ಒಂದು full course ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ course ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, right? ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. Okay, so it is not available on the evenings because some of you might be studying and you're looking at evening class. August anta shuru ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, we are looking at 11 o'clock class. The August batch full batch ಏನಿದೆ, it is 11 to 1:30 ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಮೇ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್. ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಂಜೆ 5:30 to 8 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ 2.5 hours. The time that we are starting this January or December, the timings will be evening 5:30 to 8. This evening 5:30 to 8 p.m. class ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that class will be so that ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೈಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ 3 timings ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂಜೆ 5:30 ಇಂದ 8. We have another batch morning 8 a.m. to 10:30. That's a different batch which starts later. There's another batch 11 a.m. to 1:30 p.m. that starts later. Okay. So this is how the different ideas come into. For those of you who are looking at writing exam in 2024 and you are looking at an evening course, we'll get in touch with you. Right. So naming evening course avashyakate iddu good numbers ide antandre, we will start one evening batch also looking at that time period. That also will come and help. So get in touch with us, get in touch with the academy. Probably tomorrow we'll help you out. Okay. Okay. Okay, 2 specific questions probably ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. One question is about the fees, the other question is about other exams. Right, see, competitive exams anta bandaga, the topmost exam is the UPSC conducted exam called the civil service exam. Adu bittu idಕ್ಕೆ prepare ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು, there are multiple exams like CAPF, CDS, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ UPSC ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Right. Other than that, central level ಅಲ್ಲಿ there is SSC exam, Staff Selection Commission, IBPS conduct ಮಾಡುವಂತ banking exam, right, railways exam, ಇದೆಲ್ಲ central level ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is the central level exam. State level exams ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KPSC conduct ಮಾಡುವಂತ exam, Gazetted Professionals exam ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು specific post exam, right, Assistant Conservator of Forest, ACF ಆಗ್ಬೋದು, right, audit accounts related AC SAD exam ಆಗ್ಬೋದು, State Audit Accounts Department, ಆ ರೀತಿ there may be other exams, ACF, Assistant Controller, State Audit Accounts Department, right, and other, right, all Group B, Group C exams in terms, right. So RTO, Inspector related exams, Commercial Tax Inspector, Labor Inspector, Sub Registrar, PDO, PSI, all other exams at this exams are, right. ಈ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬೇಸ್. ನಾವು ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ, ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೈ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ವೈ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದೇರ್.
ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ NEZA ಅಥವಾ ನೇಸಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ SSC ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ UPSC, KPSC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಡಿಷನಲ್ 10%, 20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. Right? KPSC is a wonderful exam, no doubt. Right? Standard of the exam is almost equal. Only problem, time ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. Right? Last 10 years ಇಂದ ಬರೀ 4 ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿದೆ. 2011 to 2023 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ only 4 notifications. Right? So, if you are serious, don't wait. Prepare. This exam happens every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಟೋಟಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಶೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 months, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 3 months ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಥ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. KPSCಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೀಕ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೋರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಾನು FD SD ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ C ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ KPSC ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗುಡ್, ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ? ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್, somebody right who are looking at the exam from a long term perspective, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್. Why? 95% of those who will write KPSC are all people who would have prepared this. So your competition here is also at this level. Alva? So aa drushtikonda, this is how you should make your choices. Otherwise, KPSC is a wonderful exam, good to study. Syllabus, exam standard, exam pattern equal to UPSC ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೋನು ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ತಪ್ಪು ಒಂದೇನಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. Right? Only thing, timeline is not clear. We don't know when it will come. Right? ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, since this calendar is clear, ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. We know next year exam is happening on May 31st. Right? So, next ವರ್ಷ prelims dates ಏನು, mains dates ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Right? That's the clarity you have. That is why we push you to study this. This is the understanding. Clear? Right? Second part, fees. Foundation course fees for the full 120 hours is 20,000. Right? 20,000 is the fees. Okay? Now, you pay this fees finally, course mugdaga, when you join the full course. Ee varshada full course fees is 85,000 for GS. Optional ondakke ನೀವು separate ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, because optional is a separate subject. Optional fees is 29,500. Right? Now I can with guarantee tell you this is the lowest fees in Karnataka across India. Delhi alli this fees, right? The GS fees is 1.5 to 2 lakhs. Optional fees, only optional fees is 60,000, 70,000. Delhi alli. Hyderabad alli kuda 1.25 tankanu ide. This fees is up to 40,000, 50,000. Bangalore allu kuda there is, right? This fees is standing at 1.2 lakhs to 1.3 lakhs. This fees is standing at 35,000. Now we have to ensure that ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ irrespective of their background gets the support. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು, ಆಗದೇನು ಇರಬಹುದು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಟೀಚರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನಲ್ ಟೀಚರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು, ಈ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಈ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right? So there will be one scholarship exam also that we conduct. The scholarship exam is across Karnataka ನಡೆಯುತ್ತೆ, both online offline ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದು, ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? We have a history where people who are coming from very disturbed background, single parents, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇದ್ದು, ಅಂತವ್ರಿಗೆ
minimum at least we have currently about 8 to 10 students who are studying zero cost. Zero fees ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸಿದ್ರೆ ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋ ಕಡೆ ನೀವು ಮುನ್ನಡೀರಿ. ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್. ಬಟ್ ರೈಟ್, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ರೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Right, any of that information you will get it outside, but since multiple questions were coming, I have answered that idea also. Okay, clear? Yes. In UPSC idea, there is nothing called prelims separate, mains separate. UPSC is an integrated course, right? Prelims, mains, integrated course. Only in KPSC ondralli matra prelims ge separate agi, mains ge separate agi classes ಮಾಡ್ತೀವಿ, because there are exam related challenges. ರೈಟ್, 4-5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. UPSC ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್. UPSC ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್, an integrated prelims cum mains course, optional separately if you want to take, right? And prelims ತಗೋಣ, mains ತಗೋಣಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಪ್ಷನಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಇಯರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಸಚ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? August evening batch we can plan, right? So we want to take a larger idea of how many of you are interested for an evening batch in August. On that basis we'll let you know. Okay. ಟ್ವೆಂಟಿ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೈಟ್ 8 to 10 months ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 2.5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದವರೆಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ತನಕ 2.5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ದೇರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ರೈಟ್, ಮಾರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದಾನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಡನ್. ಏನಾದ್ರು ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. That's why I said foundation is a choice, right? You can directly start with a full-time course, right? Nothing you lose. Only that full-time course pannaga it's every day 2.5 hours course, and every day you are continuing to learn. 24 al exam baritara, you can definitely write that. Those of you are planning 25, 26 anda avarge foundation course first tagondu one base tumba neat-agi strong ಮಾಡಿ ನಂತರ full course ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. That's the idea. Foundation course is always an added benefit because ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ GS ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಜೊತೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಟೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಬಟ್ 24 ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ 24, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ 25. ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 24 ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 25 ಬರೀತೀನಿ, 26 ಬರೀತೀನಿ, 27 ಬರೀತೀನಿ. ಈ ತರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾವ ತರ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ Saturday, regular course Monday to Saturday, same ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತದೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ Saturday, Sunday. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಡೋದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಡೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಸಚ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ,
ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಈ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಐದರ್ 8 to 10 ಇರುತ್ತೆ, 8:30 to 10:30 ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ 11 to 12, ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ 11 to 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ we will online also. Done, right? So thank you so much. Right, thank you so much for being very patient audience. Right, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಆತರ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಶೀಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 120 hours ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. ರೈಟ್, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Thank you so much to all of you. See you all next Saturday. Okay, thank you.